kitundu nga teronze kakiiko ako nnema kusobola kukwatagana nako laba nti okumenya kw'abantu tekubaawo oba kubeerawo nga bamaze okuŋŋamizibwa kakati tumenye bakoze ki bamenye kwe kusinga in action mangu tutagamba musoke muyimirize ekyo ndo kyayambye mwani badde mutukubirako mu ngalo ng'abakulembeze kyakoze eki kyayambye nti ogukola ki ogusula okuwa ki enkoza era kakati twatandise n'okugamba nti tugenda akakiiko kano nga kateekeddwawo okugamba nti entobazi ezimu ezitasobola kuddamu kubeera ntobazi bipuuke ebintu ebyekkalakkalira eby'abantu ebiri plant biwemu amayumba agategerekeka pulaningi obulungi ekyo nno nga akakiiko kano kagenda okutondebwawo kagenda okuba nti kateeseeyo n'okola recommendation eri abakulu okusobola okutereeza poliisi ensonga eyo ati oluganda nakuleggulo twasobodde okusisinkana abamu tiimu eno yagenze ebwayise mu kitundu kyebaali bagenda okuddamu okumenya on Tuesday last week n'olwokuba nti twagenda ne tusaba ne bayimiriza kawala baali bagenda kuddayo era bamenye n'ebitundu ebirala byonna naye okuvaayo okwaffe ate mu bumu nga tetwesosodde mu bibiina byabufuzi nga tulwanirira ekintu kimu nga wenateesa wano ne tusobola okuteesa n'ennema netuwa omwezi gumu okusobola okuba nti tweteekateeka tutule nabo tukaaye ng'akakiiko kano kateekeddwa bwayise 1 bwayise 2 ekitundu kyayo ne kumpi bwayise 3 yonna ezo parishes ate era nga meeya wasomye wali ebifo bino ebimu bibadde biyitamu bina pulaani okuyitamu enguudo nga World Bank yera mu kusasula abantu abo babeewo bulungi okusinga ne we bali settlement plan nga weeri settlement plan nga weeri World Bank tegala abantu okusigala we bali bagala bafune security obutenya omuntu okufuna security obutenya kitegeeza nti ate alema okudda ate mu ntobazi endala agenda kufuna wagafuna taito abantu bagamba newe bamenye ettaka lyabwe bibanja byabwe ettaka lyabwe teririna ntobazi kati ani agenda okugira bakulembeze nga bakwataganya ki nebatumakingire ntobazi tukomawa enda nema yayinanga atlas teyayina gazetted wetlands n'abantu balinako ebyapa so this is an issue that we should handle. Oluganda lwe waliwo n'ekibuuzo Uganda mbadde kiri meya mpozi soboleke waliwo alina kyagala okwongerezaako Uganda omuzungu genda kukya kuseti yaabo mukumikisa Uganda tugira tukyalunoona so Meya tukwebaza okubanga osobodde okudduukirira abantu baffe ab'ekawala ate n'ebitundu ebya mu Kampala abali mu bitundu ekiyinza ogamba tibimuko amazzi kubanga tulete tubaza ate jja kuba bamenya amateeka naye ebitundu ebimu low-lying areas ezo abantu baffe gye bazze ate nga bagenda bamenya so Lord Mayor twebaza ebbaluwa gyewandiikira nnima naye banga bakuzeemu okutuwa obudde okwetereeza andi naffe okutereeza akakiiko abeeyo kayimirirewo manyi nti nno omuntu yenna bw'amala emyaka 12 nga tawanyiziddwa atawalibwa notice waba afuuse wawe abantu bano baludde mu bifo ebyo nga bamazewo ebbanga erisuka myaka 12 teri abatawanyiza teri abageddeko nabo bagamba nti obano siwa mmwe mugende ne babanga balina n'amabaluwa nga bagula ebibanja okuva mu LC nga n'ebbaluwa za LC ba gavumenti so enteekateeka yonna ey'okubanga Lord Mayor bazze bamenya abantu baffe ng'ate gavumenti yebagamba babeerewo shamu era nga ffe akulembeze tukivumirira naye tuvaayo eddoboozi yaffe buliwuliza novaayo n'ojja obalwanirira Lord Mayor tusiima
era anafudde mu maaso kwani abantu baffe abo abawangira mu ntobazi abawangira mu bitundu ebyo kuba beetaaga obwekanya bannayuganda balina famire balina abaana balina bizinesi okubaawo mu nsi eno Uganda gye balina tebalina nsi ndala so tulowooza nti nno ennuŋŋamu enteekateeka zonna zonna nga Lumiya bw'ayogedde gavumenti erina planning authority enamba abantu balina okuplaningibwa planning department institutioning ezo zikola mulimu ki so tukivumirira nti abantu baffe balina okuteekebwa ate ne bajja nga n'akakiiko akalina okubategeka aka wansi top bottom KCCA weeri obukiiko kupaka kugombera weebuli obwadde buteekebwawo bwa environment nga tebuliiwo tukivumiraga bakulembeze obukiiko alisoza kuteekebwawo ne babanga batuinvolvinga ng'obuwaayiro bwe bugamba mu tteeka environmental act akawaayiro 16 kalaga bulungi enteekateeka okuteeka akakiiko ako aka environment ne kalaga mu section 2 era under section 16 enteekateeka ki abantu baffe balina okubeera involved bameeya bachairman ffe abantu ffenna abakulembeze nga tebanagenda kumenya saafunye ku baluwa yonna nga bagenda okumenya abantu abo bali batubulira kulembeze tino ensonga eno bweti naye twategedde twakumakyama bayamaje poliisi mu kitundu ekyo ngamenya abantu baffe tukivumirira obukulembeze bwa respect babwenga bw'ekitiibwa buli mu kibuga Kampala okubanga tuweereza abantu abatulonda ate n'obalwanira ffe eddoboozi lyabwe abantu abatulonda ssebo so tulowooza nti n'ensonga eno yabadde yakunyigiriza abantu baffe era tujja kwongera kugenda mu maaso n'okubalwanirira paka banafuna obwekanya. Mpozi ekya Lord Mayor mu nsonga y'okuliyirira abantu bw'otunuulira abantu baffe ab'Ekawala yonora we yali ekola oluguudo lwa Northern Bypass abantu babaliyirira abali mu layini y'oluguudo. National Water and Sewage Corporation we yali eteekawo sewage plant mu Lubiji era mu kitundu ekyo sewage plant we yayita abantu bakola ki babaliyirira. World Bank ng'ekolagana ne KCCA ku nsonga ya drainage master plan bwe baali bakola ku drainage system eya Lubiji still abantu abamu bakola ki babaliyirira kitegeeza bodies zino ziri recognizinga nti abantu abadde mu kitundu ekyo bamanyikiddwa era balina obwannannyini abamu balina n'obusuulu basasula bamugala bali board n'awala so tulowooza nti mu nkola ennungamu y'akakiiko kano akanajja katunule kakole assessment kalabe oba bano abali affected basobola okukola kakola ki nga bafuna okulirirwa okukasaalidde. Bannange munansonyiwa mbadde mbasaba wano tuli as a team ojja kukozesa amaanyi waliwo tesijja obulungi ng'ate gundi atusina kumanyirivu so one man stance tekyaliwo fenna tuli team munzikirize buli omu abeereko nekyakola ki kyayogera bakulembeze bange bano neyanziza nnyo nga we nabagambye nze Lord Kansala atwala ebitundu bya Kawempe South era nga mu Kawempe South mwe muli omuluka 3 bwe bavayo ne batugamba nti bonna buli muntu obazi ekitegeeza nti abantu bange abo bonna abadde babeera mu ekyo ekitundu bakugibwawo naye okubajjukiza nti bano abantu babaddewo myaka mingi myaka 5 myaka 2 jjajja wange naye mwennyini yali abeeraawo bwayisiddwa so kituluma nnyo okusanga ng'abantu baffe bayisiddwa mu mbeera eno ate ne tuvumirira nnyo ensonga y'okulaba nti abantu bano bajja okubamenya ate waliwo abasigalawo bw'ogenda mu Kawaala amayumba g'abantu bagamenya ne waliwo factory gye baalekawo bwe bagenda Lubiji okumenya abantu era Stabex head office ekyaliwo so tuvumirira engeri ebintu bino gye bikoleddwamu naye nga wendi minisita wa finance njagala kwongerayo ku mulanga gw'abantu abantu bano bonna abamenyeddwa baliyirirwe babawe compensation kubanga gano mataka gaabwe bino bibanja kiruma nnyo okulaba nga bamenye ennyumba y'omuntu gye yazimba mu bukadde 10 bukadde 20 nabbanja prime minister n'amuwa akakadde kamu agenda alye emmere tosobola kumenya kintu kya bukadde 20 amataka agalimu ssente ate omuwaki kakadde kokka kiba tekikola makulu so njagala okwogera eddoboozi lyange lyabakama bange era n'abantu ba bulijjo baliyirirwe buli gwe bamenyeewo bamuwe ssente ze wakiri abeeko awalala wagenda okukola ki okutandikira okulaba nasina bakuza wa minisita atwalira ddala obutonde bw'ensi nema yatutegeezezza nti eno presidential directive ate yo teddibwamu
Nolwekyo balina okukola kyonna ekisoboka okulaba nti batuukiriza presidential. Number 2, naye tutegeeza nti oyo yenna yali agenze ku ttaka eryo ng'etteeka lya 1998 limumanyi agende mu kooti bajja kumulirira. Naye balukagaza nti bagenda kulirira abantu balala. Etteeka lya 1998 eryo liwa omuntu yenna abadde ku ttaka eryo okubeera nti abeera ne bwannannyini. Kaba bingi nnyo byogera ku nsonga. Naye nga bwe bategeezezza nti ng'abakulu bwe bagamba selective application of the law yesinga okugyamu abantu. Nti oze ono omuweso tomugize ate nojja n'ojjayo ono. Bwe bali bamenya ennyumba ya Nyakana bwe batyo baakola. Baasikayo ya minisita ne bagireka, ne bagenda ya Mwami Ssebaana ne bagireka, ne bajja ne bagireka ya Nyakana. Bwe batyo baatambula. Selective application of the law. Kyekisinga okuniza abantu. Vanquishing ekyo kyogeddeko nti ebitundu ebisinga ennakawa byali degazetted. Ebugolo byawo lwali olutobazi lwennyini lwolabirako ddala n'enwana n'ennyingira n'ekitwase ne bagoba. Gavumenti yakkiriza bazimbe nyumba za pangisa era bali mu kuzimba paka ku Lake Victoria. So selective application. The settlement plan tuyogeddeko. Singa tetuyiiye engeri ya restoring abantu abo resettle them. Ojja kwesanga nti obumenyi bw'amateeka bweyongera. Insecurity. Bwe banga gavumenti esobola okuvaayo n'eyamba abanoonyi b'obubudamu. Mbagambye tulina abanoonyi b'obubudamu 17,000 mu Kampala. Wala bazimbidde babawa ne ssente abamu. Naye ate munda Uganda asasula omusolo. Lwaki omumenya? N'okwata ssente n'ozimuwa kale tukuwadde genda onoonye wadungu. Zigenda kuzimba ekonomi. Ze ssente zisigala mu ekonomi. Naye n'omumenya n'atandika okuba abantu obutayimbwa. That insecurity ereetebwa sinungi. Oyogedde ku kintu nti ezimu ntobazi ezitakyasobola kuddawo balabe engeri gye bagira nga akatuko kateekeddwawo bazireke. Omulala ayinza okulowooza nti ogamba entobazi zireme. Olowooza Ndema eyinza kukuuma eki entobazi zaayo nga temenye bantu batumaze. Number 1, okusookera ddala tusaba Ndema nti eveeyo emaakinga boundaries z'entobazi. Kubanga si buli wali olutobazi nti tebakkiriza kukolerawo. Nina tayito yange nsobola okubaako nekyenkolerawo olukusa okuva mu Ndema. Wange nakugambye nti waliwo ebitundu Ndema bya digaseetizi nga bugoloobi. Nengenda mu palamenti nenwana prime minister n'aziramu ebbaluwa n'aŋŋamba nti awo wali vanquished. Kati tusaba nti mu bitundu ebirala walabira ddala nti bantu bazimbye ennyumba ez'ekitiibwa. Tulabe engeri kitubayamba okupulaningawo bisinge ekitundu ekyo nga tukozesa akakiiko akagenda okuteekebwako kakole recommendation. No. Tulabyeko obumenyi bw'amateeka nga bweyongera bwe bamenya Nakawa Naggulu. Tayibwa ne butandika okusuka. Bantu banoonya school fees z'abaana bakujjako kasimu. That kind of insecurity is uncalled for. And therefore, tukole ekintu ekisoboka. Kati wakati bw'oweereza president kuba ogambye nti Ndema yabagambye presidential director bakitegeeza n'agenda bamenya mu kuteesa abantu bano bajja kuvaawo paka ga president naki. Tusaba president awulire emiranga gy'abantu baleme kujja ng'omuntu anaakongola enkoko. Waliwo stories banyumya nti omusajja akongola enkoko bane ne bamugamba enkoko ogirumya n'akongola ebyolina n'abijjako n'atandika ogisuulira obunyeero nejjanga ebojjawe gyemugoberera ontegera bulungi. Eno miliyoni y'emu gy'okwata terina kyesuula kutereeza bulamu bw'abantu. Abantu tubalisetolinge tubafunire wantu obatuufu bala nga bali mu kitubazi. Then 2, selective application. Hatu bantu badonda kukaayana
singa ne factory na bidibwa tukirenti tali teka likola ki likola chebata rule of law is the equal enforcement or unselective enforcement of the law. Chebata rule of law is the enforcement of the law. Kati buli wogezako okusosolamu ebyana bibaawo yoli mugaggana wa factory n'asigala nga ye abaddewo n'omenya omunafu. That's injustice. So tusaba president weteka obe likole buli mki wogenda wano kinawataka chano kinawataka swap yonna bagimazeewo nitubaane tulwana waliwo n'olunaku nayingira kitrakta nga nkuba abagagga bamalawo egundu naye kakati genda olabe kyobalaba nti flood zitukuba tetukanyala abantu bazimba mu ntobazi kuba ye reason Katonda atonda ebiwonvu n'ebikko entobazi ezo their ecosystems ezifiltering ezina media efiltering amazzi agagenda mu Lake Victoria nga gali mayonjo. Kampala we have overbuilt runoff, surface runoff, amazzi agamukoka mangi gano nyawe gaita tegalina we gagenda entobazi twagala okulama tu safeguardinga era nagambye nzengera kubana n'oyo era kati ayongera okuyingira entobazi nakola bamaze okugazetinga tumaze okugezera n'abantu. We are going to safeguard entobazi ng'akakiiko n'okulaba watusobola okutereereza kati bakkirize akakiiko kakole bakolagana n'akakiiko tugenda kulonda vice ne chairperson w'akakiiko abagenda okutukulemberamu tulabe nga tukanja ku entobazi. Temubuuza bibuuzo bingi. Ono era ye minisita bamusembeza nga temina kyakukola nomusalawo neyanzisa nnyo Nalukwago Judith era nga Lord Mayor wagambye nze minisita akwatagana ku by'obutonde mu Kampala era nga bwe babasomedde byonna ebibaddewo iffe ng'abakulembeze b'omu Kampala abapya tukkiriza nti lwe tetukyayagala mataba mu Kampala ndowooza nammwe abantu nammwe mutukkiririzaamu kitegeeza nti ffe ng'abakulembeze tulina okukola ekintu kyonna okulwanyisa amataba kubanga amataba we gajja gatta bizinesi z'abantu naye newankubadde tulwanyisa amataba ate abantu abalala tetulina banyigiriza nnyo kugenda mu bwavu. Mulabye abantu nga basetolinga mu ntobazi NEMA terina kyebukozeewo kitegeeza NEMA nga yo obuvunaanyizibwa bwayo tebukoze etunulira bano abantu nga bazimba mu ntobazi n'etabagambako ate lutuuka ekiseera n'engenda n'ebamenya. Buli woomenya omuntu obeera oleeta sayiko y'obwavu kubanga ogenda mumenya nga egenda muwa miliyoni emu ya compensation ng'ennyumba ye agizimbisizo miliyoni nga 2 oba 3 obeera omuzizaayo mu bwavu. Kiyandirowoozezza okunoonya ssente z'abaana fees z'abaana ali mu kunoonya wakudda ekyo tetukikkiririzaamu. Newankubadde twagala abantu bave mu ntobazi n'ate tetukkiriza kubateeka mu sayiko ya bwavu buli kiseera era nga tusaba NEMA ekisooka obuvunaanyizibwa bwayo ebukole okumonitaringa zino entobazi nti abantu tebazisetolingamu ate ne ba LC1 kubanga omuntu yesu asobola okubeera n'ettaka mu ntobazi naye NEMA yerina omuwa kikyalina odikoleramu eryo ettaka. Ne ba LC1 abali responsible nabo bamanye nga lino ettaka balisayiningako ditunda babuulire abantu kye balina okukolako kulina ettaka si kulizimbako wabula nga tugenda mu maaso era tusaba tweyanziza nnyo nti NEMA tuwaddeyo omwezi okusobola constituting eno komiti eno egenda kuba ngituulako era komiti egenda kukola ebintu bingi ng'ekisooka okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu abali mu ebyo ebifo bye bayita entobazi. Tugenda biwuliza bino kubanga waliwo abamu bagambye bamamenye kyokka nga tebali mu ntobazi kati komiti bweba teriiyo kitegeeza bano abantu tebalina gye baddukira. So tusaba eyo komiti ebeerewo baganda baffe bamaama baffe ne bajjajja baffe abali eno basobole okujja okuleeta petitions zaabwe. Wabula n'ekirala tufune pulaani nga Lord Mayor bw'agambye zino wetlands ezimu bayinza okuba nga tebakyazizaayo mu wetland naye tufuneko parts ezimu ze bavanguishinga abantu basobole okuzimbako. Tekyetaaga ne gavumenti yennyini esobola okuvaayo negamba nedda tukole projects nga KCCA esobola okuteekawo projects ne bazimba ebizimbe ebistoried ebisobola okubeeramu bano abantu so that occupying space nene nti tugeze bwayise thiri bagambye parish n'abaagala Jimina naye tusobola okutuuka mu situation nga ffenna tusobola okuwangula abantu baffe basobola okuwangula gavumenti naye esobola okuwangula
party emu tugeze neddayo mu wetland wabula party emu nibazimbirako abantu ennyumba nga basobola okubeeramu kubanga tosobola kugamba muntu yagula ettaka lye miliyoni 10 miliyoni 5 nazimbako ennyumba ya miliyoni 2 atambule butambuza agende kyo tetugenda soboka era bannakampala naddala abalimu ebyo ebifo singa bakulembeze kugenda kwewaayo okubeera nammwe okubalwanyisa so ati temuviiramu awo era ne tusaba abantu mwenna abaliyo nammwe mwegendereze waliwo abantu abawaguza ettaka nga bawaguza mpewo obanga bawaguza mu bifo ng'ebyo nga temwetegereza ebifo bino tubyetaaga naffe nga bannakampala kubanga bye bituyamba okukwata amazzi agava mu ki runoff so tuyambe nti ebintu nga wetlands tusobola okubikipinga nga tetubisetoyinzeemu tusobole okulwanisa guno obuzibu bwa flooding so ndowooza Lord Mayor. Thank you so much. During the month of May 2024, the affected communities, including Kampala, petitioned the Office of the Lord Mayor on matters concerning the review of the restoration order from NEMA. And through their lawyer, MS Ukwago, they petitioned NEMA on the 2nd day of June 2024. And thereafter, the Lord Mayor, together with a few leaders, including mayors, including councillors and the Speaker of the Court Division, met with the ED of NEMA at NEMA office and resolved that one, they should halt the process of eviction, and two, that KCCA should constitute the Environment and Natural Resources Committee that was supposed to oversee the management of wetlands in the city. He also agreed that they, together with KCCA, visit the affected communities and sensitize them on better practices on how to manage wetlands. They also agreed that NEMA, KCCA and UNRWA should agree on how to compensate the people, those that were PAPs during that time, because that area is going to house all its reserve for quite a number of projects, government projects, and priority programs, projects. So they agreed that they should also make an assessment of those areas that cannot be reclaimed. Or which word did they use? The word they use. Let me say restored. And that maybe they should vanquish it through a policy and make it available for the people. So those were the arguments. And it was a press release, an agreement between KCCA and NEMA. But they only gave KCCA 20 days to make sure that they constitute the committee that was supposed to be responsible for the management of the wetlands in the city. Unfortunately, when the executive director convened a meeting of all those that are supposed to be members, there was a lacuna, a request for interpretation of the law made by some members. And the request was that the Solicitor General should advise on whether the deputy RCCs were part of the committee. In September that very year, 2024, after writing to the Solicitor General for advice on whether the deputy RDCs are
other CCs are part of the committee, the advice was that they are not. And therefore, he advised that the committee should be constituted. Unfortunately, it has taken 1.5 years without even looking into the documents. When I was coming from South Africa, where we had a meeting of all the mayors in East Africa, some parts of Africa, I heard that people in Kawala had been evicted mercilessly by neighbor. Fortunately, the following day, I received leaders from Rubaga. We start, and those of Olembe, the mayors of Rubaga, my executive committee, city executive committee, and we start in a meeting and resolved to go and meet the ED of Nemba. When we went there, the ED was not in the office, but we were able to discuss with the Nemba staff, who advised us to put our request in writing, because we had already resolved that we should request NEMA to halt the eviction, then to allow us to constitute a committee to be able to join us in sensitizing the communities, which request NEMA accepted. But they requested us that we should constitute a committee within 1 month. And within that month, advise people to, for those that are in the wetland, to vacate the wetland, but also see ways of helping other people that are actually not in the wetlands. So those were, that was in the letter that's going to be read to you in detail by one of us here. So I had to look around I had to look for the letter that had been written by the Solicitor General advising us on how to go over constituting the committee. Fortunately, I went to several offices in KCC and got that letter. And the letter had been written and copied the following. The advice is here. It will be also read. It was copied to the Attorney General, the Minister of Kampala and Metropolitan Affairs, the Deputy Attorney General, the Deputy Solicitor General, and the Executive Director of NEMA. It was written to the Executive Director of KCCA. It has taken KCCA 1.5 years without constituting that important committee. So when we came in the office, after looking for this letter, I wrote to the ED, requesting the ED to convene a meeting to be able to constitute that committee. The letter is here. And I think the ED is going to invite all the members that are supposed to. The members that are supposed to be on this committee are clearly indicated here in section 27 of the National Environment Act. The district chairperson, in the case of KCCA, it's the Lord Mayor. The members of parliament representing Kampala, there are 10. The resident district commissioner, who is 1. The secretary for environment, who is my secretary here. The district natural resources officer. The chief accounting officer, in the case of Kampala, she's the ED of Kampala Capital City Authority. The district engineer, in the case of Kampala, it is the director of engineering. The town clerks of the various town, divisions. The mayors, we have 5 mayors, and remember 5 town clerks. We have the district planners. We have 1 district planner. We have the physical planning officer and the community development office. All these are supposed to convene according to the law and elect the chairperson of the committee and the vice chairperson. And this committee has a great role to play in the management of
the ecosystem, the environment. It is supposed even to make a recommendation to vanquish some of those areas that are already over-concentrated and overbuilt that cannot be restored. So it can make that recommendation for better land use. For instance, there is a ploy to evict all the people in YEC 3 and part of YEC 2. These are overpopulated communities and they are overconstructed. Why don't we vanquish those areas and perhaps plan them very well to be able to accommodate proper housing for our people? You are all aware that evicting these people without a settlement plan will create insecurity in the country, and that's the reason that we want to constitute this meeting, this committee, a little fast so that we can address those challenges. You should be aware that NEMA was going to evict another set of people in Kawaga the following day. It was supposed to evict the people of YEC 2 and YEC 3. So we came in to make sure that we stop the process as we discussed. There is a Uganda story that says Ogusula Ukwachi. But we are also saying no, there shouldn't be selective application of the law. Why in a community do you demolish only houses for the vulnerable people and leave out those for the tycoons? We should utilize the principle of rule of law. Rule of law is the enforcement of the law, not in a selective manner. So we are calling upon government to make sure that they come to know that these are Ugandans. I have known that government looks after refugees in our country. Refugees have been integrated among the stars. There is social cohesion. But when it comes to vulnerable Ugandans, they demolish their houses without looking at how they are going to live. So we are saying, look, can you compensate those people? If at all you get money and dish it out to even rich people, why don't you think of compensating these vulnerable people so that they may not become a problem of insecurity? As you are all aware, we work as a team. And we are a team, irrespective of the parties we subscribe to allow us, each of these members, to say something in English, beginning from the mayor. But I want to appreciate all the leaders, because as unity, we are fighting hard to see that our people get justice. Thank you. Honorable Kawalia was one of the people that came to me and requested for such a meeting. First of all, I'd like to take this opportunity to thank the Lord Mayor and the secretaries here at the Kampala Capital City Authority for seeing that they fight for the people of Kawala. I'm the mayor of Lubaga Division. Kawala is part of Kasubi Parish as one of the areas which I take care of as a mayor. My humble prayer was that NEMA shouldn't have come and destroyed without the environmental committee for Kampala. Because as leaders, we are entitled to see that we protect the people who elect us as leaders in Kampala here. And the committee had to be set up, which has immediately been set up, in order to work with NEMA in case they need to come and demolish homes or to do an activity in Kampala. They should have consulted our mayor, the old mayor here as our chairman of the committee, and also the division leaders, because these people are Ugandans. They need to survive in their country. This is their home. As leaders, we have a prayer that
we need to work as a team from top to bottom. And this is a planning problem. They need to plan for these people area before they've been there for a number of years, more than 12 years. As per the Land Act, if you're on the land for 12 years without any notice, that means that place is yours, that land is yours. These people have arguments from LCs. They purchase their property, they purchase that land on where they've been staying. And LC chairperson is part of government. So this is a problem with planning, poor planning by the government of Uganda. They need to look into how they can help people within a community. They would have available land for them. Pushing them with 1 million shilling is very money. This economy. What can I use it? What can use it for a big family and taking care of your kids? These people, they have schools nearby. Where are you taking them? Where are they going to stay? With their children. So as leaders, we have a lot of pain and humble prayer. The government should come up and say that these people are catered for, resettled. If you want to take over Lubiji or these areas, you need to settle and think about a budget for them. People were paid who were saying that the bypass, who were removed from there. The swap plant which is there, people were paid. The construction of the drainage channel which is there, people were paid. But now, the few are there on the ground, you are just chasing them as if they don't have home. So as leaders, we are here with Lord Mayor, we invited me for this press conference. We are with you, Lord Mayor, to see that we fight the people of Uganda, the people of Kawala, and all our parts of Kampala. Thank you very much. Lord Mayor, speaking of the compensations, the Mayor of Uganda Division has really highlighted it, and it's on record, Your Worship, that government entities have been recognizing the past occupants, even during construction of these projects. When you look at UNRWA, when they are constructing the northern bypass, the people who were residing in that line, they were compensated. Same applies to the National Water and Sewage Corporation. While establishing the sewage plant, that certain group of people still was compensated. When the World Bank interested itself in the Kampala Drainage Master Plan, a group at the drainage system of Lubiji, they were still compensated. How comes now that NEMA is enforcing restoration orders without ideally compensating these people who are occupants? Some of them even pay usuru or rental fees to Uganda Land Board and all that. So we kindly beseech the authorities and the committee that is going to be fully constituted to look into this matter, receive petitions from the affected persons, and see how they can seek for justice. Thank you so much. I want to start by sympathizing with the people of Kawala, the people of Lubiji, the people of Busabala, who have from the areas by NEMA. To add on to what the Lord Mayor has said, I had my are condemning the selective nature in which these demolitions have been taking place. When you saw the demolitions that took part in Kawala or that took place in Kawala, there is a particular factory that was not demolished. When they came to Lubiji, they demolished the homes of poor people, but they left the Starbucks head office. Even most recently in Busabala, where they did the demolitions, there is a very big hotel that was actually left there. So that leads to a question on, are they actually applying the law, or does the law only apply when you do not have money in this country? So we actually condemn the selective nature in which the demolitions have taken place. But most importantly, among the areas that I represent is YC3 and YC2. YC3 is a densely populated area where people have lived for 20 years, 50 years. Even my grandfather lived there as well. So to think that today they are being told that it is a wetland and being asked to leave is rather human. Among the things that we are requesting for is that some of these areas that have been added in for a long time be vanquished. There is nothing much that we can save there anymore in form of a wetland. So we are asking that these places be vanquished, and we are putting our voices to the committee that let that be their first role and duty. Speaking about compensation as the Secretary for Finance,
we have seen people's homes being broken down. People are losing large chunks of land. And unfortunately, when the government seemed to actually hear and care, they only gave them 1 million shillings, which came in form of food. But they have demolished houses that are worth millions of money. They're taking land that is worth millions of money. So to take someone's land and home, which could be up to 20 million, and give them 1 million, I don't find any other word to use other than broad theft, because clearly it doesn't make sense. And as I conclude, I must also make it clear that these particular areas that we are looking at, for example, Kawala, YC3, that is where we saw the Lubiji channel passing. That is where we see the Northern Bypass passing. That's why we have the Nakamido channel is actually passing through those two parishes. But when they were constructing these channels, they compensated the people that were living there. But today, when they come to demolish them without absolutely any reason, they're not compensating them, but it is still the same area. So it does not make any actual sense, because this is land that belongs to the people. And unfortunately, we have seen a culture where people are demolished in sense of good sense, and then the next day we see someone else constructing in that particular area. So for most of us, we are questioning the intentions of NEMA, we are questioning the intentions of government in these particular activities that are being done. Thank you so much. Ani agana nti sina ttiimu. Waliwo agaana bali mugamba bali mweso talonze bulungi. Kabineti mugirabye. Musaga mu. Mama bawe. As the Minister for Environment in Kampala, it is very sad that our people are being displaced. You know, in Uganda, actually, most of the IDP camps were closed. So you're displacing these people, they don't even have where to go, because you've not given them any money for compensation, but also the ID camps in the country are closed. So where do you expect them to go? So first of all is we have an issue of flooding in Kampala. We all recognize that. People who work in the Central Business District recognize that issue. And that is brought about by probably misuse of the wetlands and other issues. And we as leaders want that to stop. And that stops with NEMA taking responsibility in making sure, one, they monitor the wetlands. Where are you when these people are setting wetlands as NEMA? Because that is your responsibility. Number two, sensitive people on the use of wetlands. We all know that someone can own land in a wetland. That is why you see them paying Busuru to Buganda Land Board, because you can own actually land in a wetland. But NEMA is supposed to give these people what they should use that land in the wetland. But they haven't done so. So definitely people are going to do as they wish. Number two is we want to make sure that also NEMA trains the LC1s, because the LC1s are also responsible, the signatories to land titles in those areas. If the LC1s are not empowered, if they don't have information on the use of wetlands, how are they going to guide the population? So it is upon NEMA to guide those people, but most importantly, to set up the committee. As a minister who is supposed to sit on that committee, I'm honestly handcuffed. I cannot do my responsibilities if the committee is not there, but I should be empowered by making sure that the committee is there, because it's been a whole 1.5 years that committee has never been set up. So it is important that the committee is being set up, and the good thing is that ED has been notified, and I pray that she acts as soon as possible. The committee is set up so that we get our responsibility to sensitize people, to receive petitions, because many of you have heard that some people are not even in the wetland have been, with their houses have been demolished. So how will those people get justice when the committee responsible is actually not there? So the committee has to be there to receive petitions, to sensitize people, and also to give recommendations on what should be done in those areas. Like we said, there are so many parts, for example, YSA3, YSA2, that have already been settled in completely. So are we going to chase all those people? But we can propose, probably, we have projects in those areas. We construct decent housing for those people, storage buildings where they can all stay free of charge as a compensation for their land that has been taken. But most importantly, the government should not look on when people are going in a cycle of poverty. Someone buys their land 20 million, they construct a house of 30 million, and for you are coming today, after 20, 30 years, you want to demolish them. That is absolutely wrong. A government is supposed to protect its people, not to hunger, not to enslave, not to drive its people into poverty.
So government, even when you're there, we are asking you, there was a presidential directive on restoration orders, but we have to be human. These people constructed these houses as you were looking on. So if there is a precedence of compensation for the Northern Bypass, for the Lubiji channel, for the Lubiji water plant, we should also compensate these people, because if the others were compensated, why not compensate them as well? So I call upon the people of Uganda also, let us also do due diligence when you're buying land in wetlands, because sometimes these LC ones mislead us and we do what is not right. So let's do due diligence, but also on our side, we are going to make sure we fight for these people so that they are rightfully handled and they're given compensation for their property, but also NEMA to carry out its responsibility. Thank you so much. Partly, this has been a leadership challenge. Like we are all aware that KCCA was supposed to constitute this committee, a committee that is very vital in the management of wetlands. And that now we know that we have a role to play. That's the reason that we are going to constitute this committee that may address the issues of concerning wetlands. But also, we request NEMA to come and gazette and mark off the wetlands, so that the people may know actually where the wetlands are. So that is very critical, and we must do it in consultation. Otherwise, they have recently gazetted the wetlands. They earlier had atlases, and atlas is not actually a gazette. They have recently gazetted the wetlands, but the people do not know what actually a wetland is, apart from these top wetlands. You may also remember that at one time we had our Lake Victoria sagging. Our Lake Victoria sagged by almost 1.5 meters. That means that water covered some of the areas that were not wetlands. You get the point. Because when water starts, it takes over areas that are not wetlands. And you have seen areas in low-lying areas growing into wetlands, and yet they were not. So we need actually to know with milestones, with clear boundaries of these wetlands. And that must be done by NEMA in consultation with the committee that is going to be formulated. I want to thank you. Katika kawelo pia bane ngabuli banji mutegede jenga kawelo pia muli banji naye kale